أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله. Badin Gambia kol yen suma mbokki Gambia nuyu naa leen yéen yëpp ngal be konton yen soma ndala sainka fama nyen platform wala le bari niaje nate jandoro e salon ko ngakule soto mi yalon ko laftale ka kacha so mbadingol altol minni be tarla jansayin ane minni be nala nyato pro salonko na banko mbe dulal to say mi yalon ko jarta hakiltu wala bakele katu mobe buka ku lon nyola dol ka ku do lonne dol ye ku do lon nal ke al hakilotu social media al bajelale ko mo siyatale mini ka diyamo social media indu beke la kibarol bondi dulal letom damin ni fatata dol benna banko fangole kan dol benna mansa kunda fangole koto mini ya lonko mo betol lam niye koje mimbe tamakan ya lonka manke kote mi ya lonka betiata Gambia koliyale isata ya futandi kibari folal indum akibaro dol ni ba fola fa ibuka fono journalist oli mini be banko fango kankatu nganna banko la history lonne ko controlo siata na banko kanne wati dolin se dictator soto nimman dictator sol soto wato min nambe molle soto la mini ya lonko be control le kela ka banko dingol control puru ise tarano dorole la nyantol ka nyamin puru tol min be malarin dinkirala bankola ise tano nyadile ila fikoli ka wosoto banko kan nali ajibe na Gambia la problemo mu wolati Gambia mu bankuleti mi yalon ka doyata bakele bari mo sifal min be Gambia kono ninga fo modol te d'accord la mba fola nyamin but hadama dingola hakilo be nyamin wala yati nanto la banko be nyamin biya be wo nyama katu natara ngan na banko jibe bake bire wato min nanto ngam fango soto tubabol bulu anim bi tema anim bi be dinkira minto wala batandilan tolla ko nka mo sifal mini tombon ka banko duy bulo kon bar Gambia ni aje ko sa im futata hakiltu wala dato wala mnyenti ninga mfanji ben tol min ko na banko sembe ma bemu dinati yollati min yalon ko lata alala ko mtol mu muslimo lati min tol min tutaje ko wol be kala Cristiano lati walle be kala batur la sifa do lati bari baturo sifa o sifan ala le be wonyato la ningan tulolo na imamol dolla anin na karannal dolla isa foko manso ala le kala tombong ning ala manso min tombong mo manya na bo manso jalayla yaja bar kunun nanyin saten ningo min bejang grantam tubabol la satel la mislimo min bejang man siya bake na almamo mu doctorol te min ben na loptano to jang indum originally abota Bangladesh le bari amu doctor baletin to lanyi loptano to so telemun na imamoti na misiri ndingoto kunu ala kutubo alota je ay membe kawandi ala kutubo kono walam nyente mansol min ya lonko alay karaf rodila nyeng dunia kono
maral feŋol la min ketantol hadamadiŋol ti ko laki aloriŋoy kana son ni be futala je feŋo se tara sekeri kaŋo la min na kuliya ni ñonkomo la kuliya kañanta katuwa ko responsibility mi ya lonko wala be tarla mansol bulo kono min muntol la presidaŋol ti bi ñabe tilindi mini lebe tulunna la wala katandinte la ko woldol fanka min fo idato koye tolmo misilimol leti ntete lala wola kato minem nim min ko tamo musilmoti wo ñanta lala alala la sila alala en dunga ñanta alala alqur'ano karanna la anala hadiso aya suute mimbe safari wobala to nim momi yalonko ite wo karan ite ye fankumande misilimola foy tata make hijite i muruntanan ite bankobe mararite bloko no ite kanal lo ika santo kumul fo hadama dingoli woto wo mol nyanta kela fen lati min yalon ko ni tolma wo hakiloje woto sate dingol fangol mimu sate molti wolle nyanta wulila yewo silol ta ye londi katu ni aje folo nga president tombo wala nyintin sontale ko nyanta mole tombo na nga ke nyato wose mara olla hadama dingol bente dawodanto fo nyato ko se tombo mimbe tarla nyato anomalankol fana yetaraje banko fana nata wala nyama bari nena nga fanyam programo kono ko bi politicianol bin bebe na banko kan bi na manke nyen kutamal minni folo findita barke politicianol minni bije minni ya lonko ngelom banko o nge respect njikitela bi wol kono kilindor na bije mi ya lonko ntol Gambia dingol natara fansun ko man taran sondomo kono tubabol kamin foko selfishness natara woman tarambala woton tol bebe d'accord la le bi ko politician kilindor na be Gambia be nyanta lala minna nga banko nyika nga dunga blokon ninga nyimfo mo jamal beje iba folala ko nyimu patio support lalete wala tinna ka nyimfo par mol mi yente lon na platform auto juna botumo malon fanko mbe pati kilinto woli alon nenga kuma sifal minni fo na platform auto mimu hadama dingol la nyantoti indun dunia teta fay dia ntenga bondi hadama dingol la nyantoto nka wo support nyami mbetale fonga fa mbe wo hadama dingol la nyantol support kan ntama moli ya woleke mumoli ya woleke bari na dino fana natale ay wo nyanto ta ya bambandi kotengi bi politician on min bebe unkan nying quartier fayo min be kanana laftal altol banko dingolal yesi al yal hakilo tu bake albita la quartier di la jamalel niya jente nata mbuka malu mbuka ikoma kala fali ko la quartier nyikal yadi alhaji Usainu Dabol minatinna mbina wala folali yesaing alhaji Usainu Dabo doron na keta politician o tibi mimbe lorin Gambia banko kam mi ya lonko biring na Second Republic wato a telem political party ta telem leader ti mi ya lonko political party anala political party o lota Gambia sanjobe boyla ibe lore Gambia tilobe boyla tilobe kandiring ibe lorin Gambia farobe lari nyato ibe wullale finti Gambia walati nanal tata history kono albajala lako UDP doron ne la molto rata Gambia katambi any other party la in the Gambia nimmin na Gambia ya muke bati mesino ye mira wala woto salon ko fendo le bete hakilo kono minnin Gambia la nyato ta keta kilinti wala minnin Gambian la kano keta kilinti ñing politician ol min bebe dia mola nena nga fa ñom platform otole indum bena fola le bi ko tenke indun natara itol patiol be mobe kono hani itol pati leader sol fango yek jabiro soto be min dilantela yena nan na platform oto wala nga nomba min display ñin santoto yena yen jabi
koy tol ni la karangol be ni la politiko longo be itol tatale moñi ka ya dun tol bloko no mi ya lonko amam fit ka ke president oti nda ba fola wala nyama because kunu mbe grantam college le nin tubabol be kachala tubabo fango wulta fonye ko akonye ko I heard that your president was a security guard in Argos ngai ha to nyalem then na hicha fango ya dadu wo kacha kono kotenke akonye ko security guard ngai ko yes. But coming back to the story, nyini min bebe political filo kono bi nyin kebal min bebe politiko kono bi ba fola nyeko ala la banko dintol fontol mal la wolle la nung 2016 nganna banko ta nga ngam fango ta nga dui bloko no ye min be fonye weda mu PDOIS leti mu NRP leti wala mu parti leti patiol min be jointa nyin coalition of form Gambia dingol le latela indu wo Gambia dingol tilinta wolle kay ko alna nga kafunyola natare kontrol yala ko alna doro nga kafunyola nga yaya bondiji den banko be nyambi nga continue wo nyama dol tol ulteta fangi support bari ningela karango jibe ani yemme minke politiko kono biri ye wo fonye latela ngosa natara nga yaya bondije tol nyin damali kafuta nyola ibe banko sambala le sambaro mi yalon ko wala beti ata yaya jammetati but wotom bondi dula fango ye biggest blunder ke jail to ye biggest mistake ke walati katu honorable Sidea Jata bedami honorable Halifa Sallah bedami honorable Jallo bedamento ba min be diamu ba kensangola molie nyin Gambia kono anala diamu ba mume be abe mune fula Gambia no le biringa mistake ta wato mine tata moto mbo mimulunta ko Adama Barrow fo president oni ba tombo ne buka fengol la buka taraje kamin ni check folon ala background ala educational background but no wol baby je every one of them coming for every one of them in the political arena be apart from Alhaji Ousainou Darboe Jamala beje mi yalanko am hana man daman tara correlation kono bara man tara freering abe siring ala bunkono inda se telefono nyikano ay Halifa Sallah nyol call aya foy konko ala jibe albe min tombonna de jannim bitala polling station auto ala la background ala londi television o nyato journalist ol yanyininka Jamala matedi mine babula be banko sambala nyaadile ika hadama dingola bo nyaale jibe folon ya bonsungolo yala background long fe ofem be tombon hadama dingol kono nyaaton koti itombondirole be je ka tombo nyami but all these political players only be fail ta woleto bring itata somebody like Adama Barrow tombong yake flag bayarati because menem natara kamim fango foko UDP it's the biggest party wole yatina Adama Barrow lota ndete wosanna because natara UDP ni monata mi yalon kate beti yala Gambia indu ko be coalition ole kekan ibe kafula nyolale puruka wo banko save woto tole rights tole ya fo UDP ko nyanta lonna la alla candidate alla flag bearer alla educational background o minati minati nanka education fo wo education o koneka karango ke jele to wibe banko sambala nyame ida biribe karambungo to ibe politiko le tale la silola yeta up to university level ibe wo doron ne karana wo sanjol be kono ibe banko sambala nyame ni la international relational bebe kala nyame ika wo kara wod lalet but moment danta high school level wo politiko kara nyadile ay international relationship o kara nyadile so bi kamim be fonye ko be anko sam haniye mum manifesto le landi gambianol nyakoto gambianol nyanta nyendulale jibe lan kadamim foyete mote kono bi min center convince na manke Alhaji Ousainou Darboe indunka wole tanka justify ali sign en nimmo mom man son kamim fo wallahi nan nomba nga display nyimbalale na manke nyim programme o fango kono ti woton call ya fonya ko kamim fo lak programme auto bi to nyante biring
wato min na nyin kole sono natanem bi sema nga story sifa bele moy dol beta si la platform te be nyo jalaila nka emo you call min befo nka 3 years jotna call min befo beside all of that Jamal le nyim president o tombong bi president o be sio min na be de min bela biray man sakunda ta amankek de kensanti woto mo ay banko ta foloke asawarta la ka fidde akata ka diamo molie bar minem woto le mol yala education level o fangoje a hakilo la level o mol yaje daminto mol stata ka jalai say ngay de muta e kamem be foko president baro buka diamo nte ngalon ne miyati na buka diamo endumbe wala fokante moy manka nyaawo nyanna bari kuol min yalon ke be lari nya koto imu keba mukala foti tata fay musu fula futu woto ete nyanta lonale min beti ata bankoto wala min man beti ya bankoto bara fele nyente bi mbe nyim political wato min kono ten sai na political how to call it mol mi politique lombake bi ifele be siri la plateforme to fangi ka fonya ko kotanke ko dictatorship na da dunta banko na sulo dunta banko min ta buka fontino kotanke wol dol kala fonya la ko nyinkate fayo fango na tambita mimbe na la face adama baro nin jamela molta ye kafu barinte man so wo kumola kato minatina maybe dalil fulanjang o sabanjang mi yati nga UDP support wala mnyintiko I waratale nga molle je koto mi yalon ko akoitan nale ko ni lafta farindiro la ka Gambia falling itol doron nem patrioti mi yalon ko se wopa falindir sifa keno Gambia government wala mi yeta yela minister solta ye position without fang yeta yin koto mal killing tomboy kono but nin ko man sakunda man taratama kam mafako momin bebeji imam betia hani molle be maradin dinkiral min yalon ko wolle important banko e wo mol min be maradi walla manke mo betolde mbe wolle tala nge falling indum nka UDC peace support wala kamma ko ni tate be wo mo sifa le bondilaji katu mo kendo le fanambe UDP ko to min yalon ko yewo place ol mutalen non biri be siri wo place ol to ngajele jaharango nyame toliye do ku sifal min nekeje bar femme bondije fo tilingo min bebulu wo tilingo mantara bi man sakunda bul bi man sakunda mbe sila je nyamin koten ke sanji lulu koten anin sanji lulu do fanaye lafa wokan biri na follow is told to the state house okono isita ye jedi a jibe folon doron ye hakilo kumasita kafalen ika min be fako birin Ousainou Darboe tata state house le ay falindi role kije ika min niya min be fako Ousainou Darboe tata ako baro e tenin hani dindim merengo fango ite o kuma sifa folay because minatina keba mukala fo wala be siri wo lato indunga te nyanta min jibela wala ko Gambia bele carte nyika ya dia tele ya sindiji Ousainou Darboe se wara nyawunya na man sembo so ka tambi adama baro la be siri wo sirango menkan wota fefen ke wod lato bi wo blemo nyanta tarla telekan o wala ti nante biringa na supporto start UDP fefe yen challenge ka wala foy ko ibe fefe fola Ousainou Darboe la koto proof table ya jale ila miraro doroibe wala fola indung alamon hadamba din kilinda miye soma long minka soma jeno no ate jinol kono ate hadama dingol kono fonni min setano tata nyola setano doron ne wono indu tol musilmol dol min fam katanka dende morol bala ika foko jinol le bebulu ya moy wolbe ni tate saje ko ibe sirko le kekan so mol min be ka foko Ousainou Darboe te keno la president betoti nyinne beje ali nyinin ka min tumale tata ala ya foy nata nan kato ara doron ne wolon soma min binala min be hanama dingo sondo mokono ate doron ne wolon indum hani Ousainou Darboe se mineke itol se minek tambonno ala baluwo kono biring
ya long Gambia kono anin bite ma se kukurungo min be tombon nonga koma wota tinala iten tol garanti no la ko femmam fale wobala woto mbadingol alkanal tulolo nyunkuma kensem folal fefembe diamulal tolie natara ninkuma keso manna alkana ala kumota politiko se dia nyaaw nyanna mokana kuma falie mi yalonko abe kela kuma kensengolti katunte mbe siri jammantara kuma kensem fo kangali to nya nka wala falie wala ti danga confidence toto ko momo lafta nan nomba be display rinne nkol ndele kasino njam before mbem fan declare la UDP nka patiyol bele manum but at the end nata jele ko pati bantara kerin sa UDP ko la mi yalonko mo sensible lingo fango seta ya support because minem ko bebe la re nyale ko 22 years mol membe mararin na bankola ntata lata ko okay ko lesono ni tol kafuta nyola itol be yela multa ye kafunyola ise mul tombon no fango la patiol kono le yena ye wo man sakunda be falling i damal ye tarasiri ya adama baro ke president oti tol politician ol mini yalon ko coalition of itol be ke advisor solti fano ke adama baro e wuli ay bundala bunkono ay nasi office auto ay si office kungoto Halifa Sallah wol Sidia Jata wol itol be tarasiri tabulo andangola ya foi ben na banko ibe kan na banko tay ka samba wo 5 years o katon tol ko le 3 years fango ada fango e mimfo ko wo sanji saba follow membe na le tolbe banko sambala wala nyam bawo ntol nga jele tata e motombo mim before mbe tala dulato fangalon ko nyimu hosulaltinum mimbe nun Angleterre indala do ko minati security guard barin ko okay natara womu tonyati fana bar Halifa Sallah wol dol bijele min yalon ko veteran politician ol le moyti Sidia Jata nyol bijele yaji Oje Jallow wol bijele wol be government male num before so ni wol be siri mimbala yaji fano e ke woy tara siri a woy lodron ko na flag bearer lam bari itol la experience oli be wala tale be banko sambala wala. Could you imagine Nitol be bent a round table? Honorable Halifa Sallah la economics plans all mini babuluteng. Yaji, cooperative bank sol, farmer solar be planyamik. I will and the tableau kang every Monday. It told politician Damal Benda, ining anama barobe siring. Ibe wo discourse on sifal. Halifa Sallah ya fakonko, alanga nyin X millionota, nga dundi cooperative banko kon. Isaje na fama sol be kananang mini solata samado sobela ikane ka kodo donto wo cooperative bank kon because yene bela manifesto sol kon so natara wo manifesto tol made de tol kungo dam ma doronne birin ko le sono natale nyanta wo proof o jala because wo min be kungo kone be wala sambala itol be ya ka funyola yenda banko sambala. But walati now I'm coming back to ngana program o start to control Gambianol. It's high time purunga understand hakil sifa nyadi lebe Gambianol. Wotolembe na jalako mo jamal ka diamintolie Gambia la kano mantare sondomo kono bari ifango la nyato tale be sondomo kono nimbanko kano be mol men be hakilo sondomo kono wolte korlay kafunyola yewo banko samba. But minati na yin different o baby nala, minati na yin different political game o baby play kan, momon ka play fangole. Woto nabe wonyama, al nga jibe mi yalon ka waratale to an extent that, nati damay bankota, atetetala, I had to call it, a semboy doya so much so that I tie kamul kafum faseta, I mo kurungol tai lafa fankan. So wo United Democratic Party doronneti wo doronne sitano ay falindiro kentuli en lafta reform sifa minna ay wo kenonye katu amolle babulo kono obviously mol membe party yokoto BB aning natere tembota nyimmo kilim betol minne be nyimman sa kunda koto ye wolta ya lafa
itolla mol kan ibe nyim banko sambala nole e atara nka corruption o min fango kumbomba tala nola bake wo silole la because corruption o molle kalake wo mo ni abondi wo place auto yo corruption o ya sulo fajele. Somebody ngol, this is the way we have to think. Alanga nyina politiko kelola. Alanga nyina politiko kelola ngana bankola nyato ta jibe. Woto le mbaje la bankol la nyato ta la bankola Cairo, bankola si eto abe jamale bulokon. Ase beti ya jamale koto. Then se wo marita nga banko nyika nga dial. Oh kotenke kamuru kotenke ate political line o kono kotenke because me and sambanang B platform auto walem kana Rohey Malick Lowe support ay nyento min keteng anem banjudum kol Gambia ala wo mariki nyin carte fayo min kana hana madingol ala fango na ay sondo mo faling ay United Democratic ay banko dila because birinte nya yeleta Gambia banko ka nin sign tema kusifa kilingo doron ka wala jabe tama kan na banko kan mol mini be maradim place wala mol mini yesem mosodo wol doron ne betar la nyindol kan adiyate nyaminga ibe sambala wo nyama mbenga je video tolo kunu biring Rohey Malick Lowe bala tola nata nyimbade ko koto to mi alonkabe Banjul Bond Road le ngajabe diamo la biring nyim musoji babe diamo kan nga Rohey Malick Lowe long juna bakele wotumate fango man sibo ko fango abe kela meyo ti Gambia le billahi wallahi taala ngam min fali ya manke nenede adoba ateten to lonna ten sute la fango ba ninna kachata ngawo kuwato dol faye mbenta daminito ate fango ba lonnale bar biri wo wato le fango nte se prufo tandino mo la ko mole mi ya lonko ala ya danya min hanisa ya be wala nyama ay hada madingol la kuo kanule asoto fengo fango wotumo hada madingol doron ka di wolela endon kanye wato mini fali wo time Rohey Malick Lowe fango ma si boko abe kela nyintile abe mento bi so kuo ka kumasi dula jambale to wala ti na bira keta meyo ti doro amante surprise because ala ko e min fi wala ka faliye ba biri nga nyem muso jibe kunun abe loring abe diamokan ngamira wato min na fanga tata house of parliament ka kumboje puru mansa kunda ya talai ka minta ala sate bulu puru a finansa la development o keno Banjul sate kono atelem the only person ngaminje meyol kono min nene woke wobe tarla history la kono because a diamuta platform ol tole ngantulo lo wala nte fanga moya be bola da kono ko government ka min kuntu Banjul bulu a siatale ay wofo kesa mambo jabato woto la tata appeal house auto puru ayamira ko député mine be sirinje ila mbole wodi la kadi ko la banku ding ni ko min jamimbe tamakam banko kan amay nyabo ite safero kenole ye petitol petition yo ko na fe nan house auto ya ko ta bar Rohey Malick Lowe fango le wulita tata wod lato kata kumbo e ko ala fo mansa kunda e ko Banjul nyine bebulu endun to nyalem ne Banjul ne institutional jibe mini be Banjul natara mansa kunda buke la kodol bondi bulo kono ka la fe tol takan woto Banjul la development o nyanta tambila bila leten sako nie mosu to memulunta ko Rohey Malick Lowe ban niaje amang alafta min kela ma keno kodo min nyanta kela
wala buka tarabul bara manda woto nying to mi nga ke kunun. It is a very good example pour mbenga jibe mfaye. And woto lem bajala ko is high time ntol Gambia dingol mume bembe dawdan to nga saferono mbenga petitiono safe nga ki député lié ay futayla the more petition tata the better député be ya lonko Gambia dingol pareta la sa pour jibe roke kula mi ya lonko wolem tilingoti fairness. Institutional min bebe banjul bulu banjul kono mi ya lonko ka kodole doku imam fen soto wol bulu pour ebe sate develop la nyameng yaji bar kono biri nata nan Bone Road anata tara comme nga ka fo nyaming imumol ni mamol be pade sare rendamento inata ye bulldozer tarabe wod lasin na koy kata new police post wala kije badingol diamu ko nana tal nga diamu minketat to nyati tilimbalia na meta aka kudole wulu. Police station jellebe Banjul wala ni duntanim Bone Road le tata foy bina futala PWD Banjul fango onoje ni posto ke wod lato abe mu kilingoleti bari no itata iko bade ko bedaminto ibita jele tala yeta post oke wod but jamala kata posto nyin sponsor walem ja oilti yajel sai ni sonte yo police post okije nte ko walem followti fem followti mimbe kelaji bar minni bena la wol bekan albe ba jelale bi nim banjunun kol sonte yo bade ko ta ya sing ye police post okije soma ibe ja oil office dole jala ena dapu wobala ibe businessman dole fanan jala ena dapu wobala. So janni wokasi ntela message to Rohey Malick Lowe walem nyintibe silo minkal loje pang yedi amula banjunun ko lial be finti aliya la banjul ta ya protect mol me nebe mararin tolla imang hakil soto banku dingoliye hani ifangol dorong biri bota bade koto Bone Road i continuate nata Denton Bridge wo fana nata ye company taraje ko kam ikamim fako Sino Majilako Zalbak company wo fango mo muntoleti yajel wo company say ye Denton Bridge di wallela pour ka wo bankota ka business minati na wo bekela banko mi yalon ka bota Banjul bale kon ye kulungota yeta yasing indongate Rohey Malick fanga tema ate call of anko anim minni diamuta minni yalon ko walla kamara bankola pour tiñaro soma aben kela nyaming barinte ko akana woto fango jibe ay bi kodo fango jibe kodo mi yalon ko be wala bondi kam Banjulun kol koto abukata mo block kono for just one company wo company fango mo malon jamal fango mo wo company ti because nyin to sifa fango manke Gambia toti yajal biringam fallon Gambia nyin ku sifal doro na katama jen tolme mu bol wuluta kombo mu kombo koti ntol nga jelen na kombo ye badal kenyamin feng manke wo satel kola dokuwati molle kabonan dulalto yenanan inila so-called company sol yenanan ibe wo bankol sinna
Mbe motol jele be fandila every day, maybe 10, 20, 30, 100 trips. Wole be bondila na wo badal to bitala. Bungol belo la nyin developmental min beka ke wo bankol ka bi wandi satel la kono. Ni tata bi wo satel min wo bankol bon te kono. Ye mine ke wo satel ye bi. Min sa tandila ko ye wo banko min ta ya bondi jang. Wole nyin ko si wo satel. Hani mo killing ole fam beti andala. Ibeta wo mo letterala bumbal lo mansonol. Ye moto kende bal taiba bori nikang. Ye nyin ka wo kodole tata wandi satele to tata wandi banko le bi ba business kan coming nyin company be min ke kan Denton Bridge bi. Wala tina lohi malik lo mba support la. Mba fola eko. I continue be min na ayala banjulun call recruit. Ye finti yeta ye wo irrigation stop Denton Bridge. Banko min kaboje min company min beje ya fintindi itol fango ye la banko ta ya wafi. Nin kodu kodin fintita ya ta ya la fe la kansulo kan akala ike la banko ike la sate developer. Anyanta kela wala nyamo walem the righteous way. But akana nan kala coming you know how to call it. The other businessman come in for Ming da ba yeleka wood lato. Aning mfangola broda ba support kam. Ko ala business o atata la ala monitor Europe anana ta be wala invest kan. For Gambia wood ladro nem invest do lati bang. Huh? It's high time we point this out to the people. Gambia waratale walati na Gambia be dula kilin dorone be overpopulate kansa en walem ntola KMCT yajel wodorong hani brikama membe sutiaren BAC mol bukala fika CJ mol bukala fikela business all invest je momon koy na nan jinang KMC nim Banjul. How long are we going to be accepting this? And fom mantara mira kan somala ntolla dingol ntol mamaringol mi yalon koy mandula do soto na manke wo komboleti. What is their future there? What of this businessman, I don't know your name, but I saw you on a video bragging about your money that you earned from Europe and you came to invest it in the Gambia. Take your money elsewhere. Ila selfishness mi batandi kan Gambia bela on that video. And ila rudeness. Wallahi Gambia dingole belo. Mi ye neng video kono. Wedo man dingole dila. Ndata nante Malik manele biji. Mbe dingol recruit la le fango. Ila any material be wood lato. Nga destroy. Hey, ntol batatale. Let people say what they want to say. Nte I was born in Bakau. Nga corruption o sifa beleje birimbe dindi yaring. Up till today, the same system kawaleje abetama kan Gambia. Kombo mume bekono mfota na banku beto la fente fonye mo kurungol nye mo hadumeringol mini yalon ko wale be maradin na institutional. Kodo ebe fefembulu ibe na banko tale ba wafila wale blokon. It's high time we stop this. Useni dabo e nyimfo ala meeting dotole. Min keta nyem banku diol ti be min ke kan akate be kuke no la akate be kuke la wotole. Bar adama baro ngate jele nyim political wato fanga findita abe nye la kumo fola abe bala kumo fola. Ya mira wonyanta kela mole ti familia lanko anyanta lola la kakanto la bala kumo foy. Sometimes I kuwa kamfaka wara bakele. Billahi wallahi ta'ala. Every time ibe company le jela miya lonko, you don't even know them. You know, ite mi wuluta kombo, inya yeleta je, ike bayata je, ima wolom fango. Yaje, you've never seen them. Itata, wherever they went in the world, inata dorong, ikon kana business ole kejang. Why can that business go to Jara Soma? Why can it go to Mansa Konko? Why can it go to Bansang, Basay, Fatoto? What bemu Gambia leti? People need to have all these things there. So why is everybody coming to the combo? Kanela kodo invest jowoto. Rohi Malik lo iba wulenke.
Indu ila wo boyo minni nyim businessman obe sonkola minna be nyo nenkan. I like that person. Na full support le ba koma. Aka min befo hani na broda banka mane min be diamu kanje. Wallahi mba fole ko idabo nyin kuolto. Nde I don't support anybody mi yalonko ibinale advantage ta on the general public. The public la place wallahi wo manke businessman killing na dulati. Sako kenyo mi yalonka be finti la bale kono. Iko ka bale sing ni wo kenyo simba kono yena ya juruma banta. Then yinto sifal yenana iko to la company le bena wo banko business la. Fumol mimbe wo ma fangola mini be sabatirinje mini wuluta je wol niyonte pour wo banko e wafi ay development na fe to yela sate kon wa Banjul bañ this development we have bo xamne bo mom ngeen nekk di wa affaire cemetery Bond Road fu radio SYD nekkoon bañ leen wax leen police yi ne nañ dem ut feneen fu ñoo def seen post comme nuko rohi waxe sen mami ñoo fa nekka that respect alone baax wante sudut loolu so leen bàyyi those lands doom yi ngeen jur tey seen set yu war a ñëw ci ëllëgee yéen soo leen fa nekkut yéen soo leen deyee ba fàtte seen doom yi ak seen set yuy ñëw su ñëwee ñu fekk those sort of space in Banjul dina leen dimbale because ñooñu amuñ fenn fudut Banjul ku nekk foo juddoo nga yaroo fa foo foy sa dëkka foo foy sa place soo magee amuloo fenn foy dem loo tukki àdduna foofu ngay dellu Banjul ngay ñëw so obviously that space is needed if not today tomorrow and after tomorrow it will benefit the future generation but let us not see that today we need development so every space in every town has to be taken by so-called business people. Lii dañ ko war a stop. Ken amul right pour ñëw Banjul Denton Bridge ngay business this sand comme liñ gis ci video bi stop leen ko te gaal yu nga wax ne yëpp ñu ngi sa Wafin Jago Chinese gaal yooyu yëpp demal fisheries nga find out ñaata lañ leen a charge per day per month lu ñoo gaare ci seen ndox bi then you start to pay tax towards your council. It's high time nga delluwaat ci li nga nekkoon rohi wonal this government ne yow waa Banjul ñoo la taana ñoo la yaakaar ñu ekati this place ñu jox la ko. It's not the government that gave you the mayor race place. It is the waa Banjul ñu la ko jox. So for that am nga back in the Banjulians ñoom ñoo la taana jox la loolu so taxawal leen foo leen mun a taxawal su la du angu demal si courthouse bi yóbbu ko court looloo tax ñu am justice ñooñu tam doomi réew mi la te looloo tax ñu jël leen bàyyi leen place boobu ñoom ñoo dem jàngal loi ñoom ñoo xam lanay seen ite si constitution boobu when it comes to your natural resources. So bañal this company Megal Sone génn na Denton Bridge teg suuf yuñ jot a jaay already damal nga seet seen accountant bi suuf yuñ jot a jaay already xaalis biñ fa am bank buñ ko denca yóbbul damal court nga make sure they give back to the Banjulians what they took from them. That this sandman did not stop in Banjul immediately because it is like taking bread from the Banjulians. The reason I'm saying this, since I was a small boy in Bakau, later we come to live in Fajara. This is what I have been seeing all my little life. Just one, two, three people. Because they have positions in our government, the position that we give, that we appoint them. But as soon as they got the position, they forget about the people.
that has given them the position. They don't respect us. They don't do nothing for us. Just to help themselves, they are friends. Our lands has disappeared. All this is real estate agents. How did they get these lands in combos? Some of these people come from elsewhere, you know, wherever they come from. But they come because they know somebody. One of their relatives works in the Minister of, lands or whatever. Then they jump to Alcalos and then hand over the land to them. What is all those lands doing in the upcountry? There is abundance of land there which needs developing. Why can't people go to that area and start developing there so that those areas can develop as well? It's time now, we the Banjulians and the Combo and the Kombonkas, it's high time we stand on our ground and defend our home. Love me or hate me, this is my home. It is my right to say what I want to say. I cannot understand a society, a country like the Gambia, where everybody goes just to one place. The government, the same thing, because it is the government that has to distribute things on the country so that other areas can have opportunities, that they don't need to come down to one place to get it. This is what we said when we went after President Barrow. It was him who told the whole world that he was only coming for three years. But today, where is our veteran politicians? What are they telling? What kind of things are they telling the Gambians today? When their mistake is holding our country backward. Palama de Magis. This video, man, I don't know what to even call him. Is it a jewel for NPP? Wom hada madingo ninga woja be dia mukam video kono. Nkam fanyi ninkale nying mung kunsi fale bala. Aliajale saying NPP la developmento. Ali Banjul jela Benjamin saying. You know, ninga nyi moya be dia muka wallahi aka kemfe la ko nyai tara nyina doro nai tara lorin dula killing. Ngalo ndinga nyi ninka ate mine mid developmento to. Ate minati nati every time aning dasia baye nan tolkang California ko NPP be nyene ke kang mbia. Ntalon na funding MPP bondita Gambia wotole mbenajela ibe minke ye minken tolye bari Rohi Malik Lo wallahi kana murukoma banjinun kol jikite la wala tinne la banjul nyika ya do iblo kono feo fenka doku banjul kono tubabol ya jambe wala nyama fi council bu neka dafa amé bopam mo amé dekam moy provider dekam. So why not? You need to do the same thing. Nañ jël the responsibility of our councils. So government ñëwé bu len jox dara. Holal Banjul amna institution yu bari yo xamné Banjul war na develop more than it is today. But Lanla, you get collect the money from all of these institutions. You go yobu to the central government. That distribution, so-called deglo, at the end of the budget year, this finance minister binyo tahaw setlen fu halisi de deme.
the majority of the money sax du dee dem si baadoola yi foo xam ne dafa dimbale baadoola yi ñu tane non suñ health system bi fan la nekk tey nga ñëw si grants yi nga ñëw si donors yi xaalis yu ñoo dugal biir Gambia yépp te waxuñ ICE bi loolu di ñëwee développement bi mu àndal yépp the first time ñu ngi ko doon wax understand nga tey am na ñuy coow di make video in Banjul di wax ne xoolal Banjul street bi nii la meloon waaye xoolal tey niñ ko concrété ñooñu fàtte ne wala demu ñu check sax xaalis boobu fan la jógee wante non ñoom ñu foog ne Barrow moo génnee si pocketam di liggéey yoon yooyu in Banjul. So this is why some of the media have to concentrate on some of these important points. Di dem di ñu defal interview su ko defee public bi mun a xam fan la funds yooyu jógee funds yu nekk di liggéey tali Banjul yi wante ñu ngey toog ñun yëpp ñu xam fu xaalis yooyu jógee ñu bàyyi very few people di jël videos di ñu dugal suñ town di ko politiquer. It's high time ñu stop ko ñun public bi suñ liggéey la pour ñu debunk fen yu demee noonu amul benn président buy génnee xaalisam di liggéey réew non any président nga def liggéey développement boo def xaalisi réew mi nga jël nga développé ko because président boobu before mu nekk président mënutoon a def dara pour Gambia so kooku naka la moo nekk président rek mu dem di ñu defal tali non so yéen mi coow di ñu wax ne président Barrow lii la def dimbale leen ñu président Barrow mënut a def dara from own pocketam lépp lu président Barrow def Gambia xaalisi Gambia la jël defal ñu ko liggéeyam lam nekk di def doo leen dee dem ngeen tagga yeneen nit ñi ñoo xam ne ñu ngay def a better job waaye lanata every time ngeen ñoo ñëwal on a social media di ñu wax lu président Barrow di def soo leen ñu ko wax sax na ngeen ñu wax lu set naka la ko defee waaye da ngeen foog ne Gambia yëpp a nekk tooy da ngeen a génn rek ngeen wax waaw xool leen lu président Barrow def yoon yi nii ñale ñu gom leen non duñ leen gom dara te looloo tax ñu ngi ko yëglante dem leen ngeen génnee nit ñi nekk compagnie bi nekk Denton Bridge di jaay seen suuf bi dem leen ngeen génnee ko fa ngeen jaayal seen boppa seen suuf ngeen jël seen xaalis dugal ko Banjul lii laa am pour ebal ko suma doom Rohey Malick Lowe soo leen ko jotee please joxal leen ma ko mu déglu li ko papam bu ndaw di wax ko ne ñun si gannaawam dinañ ko support ba fu support am sakatuma su nekkee si dëgga dinañ ko support nekk si gannaawam to nag continuer di def li moo defal Banjul nit ki daal lu nekk sa xol su dee lu baax la pour doomi Adama yàlla si boppam moo nekk di la support te yàlla dina nekk dina continuer di la baax fekk yaa ngi continuer di nekkal waa Banjul taxawaay boo taxaw nekkul ne UDP sa parti bi rek nga taxawal waaye waa Banjul nga dee wax fu nekk kon continuer noonu te waa Banjul tam na ngeen dooli di support Rohey Malick Lowe bim génnee ñëw Denton Bridge yéen yëpp a war a génna waroon na ñoo gis waa Banjul yu bari nekk si gannaawam àndaa moom taal leen seen moto yi fépp moo dem ngeen toppa ko ngeen nekk si gannaawam boobooy wone message ne ñu bon yu nekk di jël suñ resources yi di ko def seen boppa su ko defee ñu yónnee leen a clear message ne time boobu passé na léegi am nañ social media eewu nañ léegi ñu ngi continuer di eeyante suñ resources nañu ko gaay bàyyil so Rohey Malick yana la yàlla continuer di aar si xol bi nga amee pour waa Banjul yi ak Gambia si boppam
ñu nit nañ nekk sa gannaaw ak nuñ sori di la jox suñ support wante support yi yàlla moo ëppa yal na yàlla continuer di la support even sa ennemi yi nekk ci suuf yàlla moo leen gën moo leen ëppa doole to yal na yàlla continuer di la aar. I thank you all for taking your time to be on this platform today. So please share it and make sure Rohey Malick Lowe get the message and the Banjulians as well. Until next time, I will say Assalamu alaikum to you all. May Allah continue to bless us. Assalamu alaikum.